Wow! Oh, ito yung napanalunan ko kagabi dahil sa pagtsupa ng ng banana. Pengin ako. Oh, diba? Dahil ako yung nagtsupa ng banana eating contest. Nanalo ako, di may 300 ako. Oh, diba? Oh, at least may pang birthday ako kay Mami. Ayun, happy birthday, Mami. Yan. Pak. Ayun. Ano ang English ng pakpak? Fek. Wait ba? Gago. Well. It's my mom's birthday, and although she's no longer here in this world with us, well, at least I can still celebrate her birthday. Kahit paano naman, diba? And of course, ito yung pinanalunan ko kagabi. Because I was one of those winners. Because yesterday, as what you have seen on my uploads on YouTube and of course on Facebook, I was the one who ate some bananas as well. Okay? So, nanalo rin ako. Now, I have to treat myself with some good food. Ayun. So, makikita ninyo na meron kaming biniling mga shrimps, mga kung ano-ano pa, tapos cake, ganun lang kasimple. Pang dinner lang naman, di ba, with Stanley. So, eto na. Happy birthday to my mommy. And of course, dahil yung pag-game na yon ini-sponsoran ng aming sponsors, ayun, si Madam Maggie Evanson, and of course to Madam Kirsten Rain. Ayun. Miss Maggie is actually from New Zealand, and of course Kirsten Rain is from New York. Puro new, ano? So sila yung mga sponsor ko ngayon. So yung mga sumasali ng mga pag-games ko, all you have to do is ayan, just give us your entry. Who knows, may entry ulit kami ngayon instead na yung ano ba yung yesterday, banana eating. Okay, so now paasiman ng mukha naman. So you can use calamansi or any fruit na maasim, at yun ang i-entry nyo, paasiman ng mukha. Okay, so good luck guys, and I'll see you again tomorrow. Mwah! Happy birthday, Mommy! And of course, Daddy-o. Love you, Daddy-o. Bye! Sarap pumapak. Wow! For change naman pa rin din ng laging fried chicken, di ba? At least this is roasted. Ingat sa mantika. Dapat pala may lechong manok contest din, eating contest. Sigurado mananalo ulit ako. Wow! Sarap. Kain na tayo. Makakain ko tong buo na to. Ito lang. Mas masarap kasi na magkamay-kamay, diba? Pagdating sa bahay, hindi na pwedeng yung maarteng kumain, kundi talagang lamon. In Batangas, lamon. Anyway, I'd like to thank Aldae nga pala, kasi the other day, we were able to get there. Pinakain kami ng masasarap. Especially yung itik, fried itik nila. Wow, so good. Aldae! Thank you so much once again, Aldae. Imagining ko na lang na I'm eating fried itik ngayon. Aldae itik.
Hindi, kumakain ako ng buhok. Happy birthday, Mommy! Happy birthday, Mommy! Happy birthday, Mommy! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Mom! Uy, in fairness, masarap ito ha. Dalawang klaseng shrimp ang niluto ng aming yayo. Adore. O, diba? Si Adore yung nanalo ng yung kainan ng saging papa version. Yan, nag-macho dancing siya while he was eating banana. So, every time na nagluluto siya, sobrang sarap. Hindi pa siya pumalpak. So far, hindi pa siya pumapalpak. So, eto, natikman ko na yung gata, yung may gata. Eto naman yung may buttered shrimp. Unang subo ko pa lang sana eh. Ganun agad nangyari. Ano ba yun? Pumalpak agad sa akin. Hindi pumalpak yung pagkain, pero pumalpak yung pagsubo ko. My goodness. Pumalpak yung pagsubo ko. Nasa ulo kasi yung sarap eh. Kaya kailangan sip-sipin. Wow. Grabe. Grabe. In fairness, ha? Sarap magluto ni Ador, ha? Kuhang-kuha yung lasa pa sa ano yung kinakain sa restaurant. Sarap. Sarap pa yung garlic, ha? Sarap ng garlic. Nagdumihan ulit ng ano ko.